Salibonani igama lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga leli thuba lokubana sibe ndawonye sicombe umfanekiso walapho esiyakhona ngomnyaka ka2020. Baba Ndlovu uqale ngokusivezela ngamafitshane ukuthi sisebenze njani esigabeni sezimali la ku-stewardship ngamafitshane. Oqala ukubonga ibandla likaMlimi ukunanzelela ukuthi esigabeni sezezimali kulokukhula okukhona. uNkulunkulu usibusisile lanxa izinto zinzima. Ibandla lithi amen. Ama-figures e-treasury asitshengisa ukuthi iminikelo yethu ikhwelile isisesigabeni esiphose sifike ku-50% of i-gross tithe yethu. Ibandla lithini ngalo? Tithe yethu iko 4 point something million, then i-offering zethu ziko 2 point something million. I-growth enhle. Wakhangela embalini yethu kujalo ukuba nomehluko omkhulu. So nxa sikhula ngaliyana indlela kutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukumzwisisa kwethu kuyakhula. Siyabonga ngalokho. Kwesibili akuthintileyo lapha indaba membership participation. Igoal ayithintileyo lapha ko number 3 ikhuthaza ukuthi nxa siphetha lumnyaka lo ngemva kweminyaka emithathu le at least i-60% yamalunga ebandla abe eselengxenye ekubiseleni kwethumi kanye lasekupheni iminikelo. Kwalesi sikhathi i-report esiyithole sigoqa wona lomnyaka esiwuflatheleyo isitshengise ukuthi sesiku-44%. Ibandla likhona? Right, sesiku-44%. So-ke wonke la ma-figures awathintayo umnikelo lakho konke lokho esikubona umlimi asibusise ngakho kulethwa ingxenye eku-44%. Insilela enkulu ezayo kimi la kuwe sihlezi lapha ngiyokuthi kambe siyingxenye yini yayona le 44%. Are we part of that 44%? Nxa kungenjalo inkuthazo nxa singena ku-2020 asibelini le ngxenye sonke ekwethembekeni kuThixo ukwenzela ukuthi kube lama-resources okwenza umsebenzi kaMlimi sibona isikhathi sisiya emaphethelweni. Iyo inkuthazo enkulu esiza layo. Mfundisi uNgwenya uthinte kakhulu ekhangele ezobuvangeli. Sibisela emuva embalini sitshengisa iminyaka ethile lapho ekusebenzeni kwethu okwaphakama khona kangaka imphefumulo yatholakala ngeminyaka leyo. Khangeliwe-ke ukuthi i-strategy bani namacebo bani ayisetshenzisiwe ukuze sifinyelele kuleso sigaba. Kwakhangelwa singakweboleka embalini sikurebrande kufithe kusebenze kwesethu isikhathi kathesi. So-ke njengoba kulontshwa kuma-departments as a conference some of the strategies ezinjalo sizebolekile siyazisebenzisa ukuze umsebenzi kaMlimi uqhubeke uye phambili. Inkuthazo enkulu u-27,000 sanelise ubhabhathiza at least 14,000 so far. So i-last chunk eseleyo i-13,000 kumele siyibhabhathize ngomnyaka owodwa wona lo phambi kwethu ngoba umgomo lo i-27,000 futhi sayiphiwa khona lina liyela zolontshela khonapha lapho okwalontshwa khona i-conference i-triennium entsha ngo-2018. So-ke i-13,000 lesiyikhangeleyo ungayikhangela ngelihlo lomuntu ikhanya inamba enkulu inani elinzima eliyi-challenge esingazake silanelise. Kodwa ngifisa ukuthi phambi kwebandla likaMlimi ngilethe inkuthazo eveza ukuthi lo msebenzi esingawo lapha ayisiwo wethu. Ibandla likhona sisebenza kanjani? Ungafunda iBhayibheli lakho encwadini yeziKronika 2 Chronicles chapter 20. Umlimi sivezelwa isitori sikaJehoshaphat lapha. Owathi bona i-challenge siza kuye
wananzelela ukuthi i-challenge yezizwe zonke zazizomhlasela ezimzungezile ama-Amori labomanye bani bakhulu kakhulu kulaye. Wakhetha ukuthi angadangali. Ibandla likhona sebenza njani? Wakhetha ukuthi angadangali, akhangele ayikho khona. For sure, izizwe lezi nxa zisiza ama-Amori lamaHithi labomanye bani babe lama-generals, babe experienced empini, babe lezi strategies ezimbi, babelani. U-Israel was not military trained. Kanti liyakhumbula sithola sithandana. Ngabantu ababelwelwa izimpi zabo nguJehova. So nxa ebona umumo onjalo endaweni yokuthi adangale, achwabhane, aphelele lithemba, iBhayibheli lithi yona wadinga ubuso bukaNkulunkulu. Ibandla lelana? Nxa izinto sezinje asidinge nini ubuso bukaNkulunkulu. Right, ibandla kalibuyele emthandazweni. Nxa izinto zinjalo, ibandla kalethembe uThixo, sihambe ngokukholwa hathi ngokubona. Likhona sibazidangala. Kuthiwa wathi esenze njalo yena esethintane loThixo wathola imvuselelo. Lokhu kuza kithi njengabathungameli. Sinje singama-board members, singama-leaders e-church, ama-elders akhona lapha, abafundisi bakhona, i-leadership evela e-conference. Thina nxa izinto zinje, i-challenge ephambi kwethu ikhanya inkulu kulathi, let us seek the face of the Lord. Likhona sibazidangala. Asidingeni ubuso bukabani? BukaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu nguye oyikho konke kithi. Nguye ozakusinqobela le impi. Esenze njalo uJehoshaphat, isigaba sakhe sesibili asithathayo, iBhayibheli lithi yona wasencedisa uIsrayeli wonke ukuthi adinge ubuso bukaNkulunkulu. He declared a fast eJerusalem laseJudiya, abantu bonke bangena emthandazweni bakhuleka. Nxa izinto zinje, leaders asincediseni ibandla liyedinga lapho kulamandla khona. Amandla ethu njengemandla, amandla ethu emsebenzini wevangeli avela kuThixo. Kasiyele emthandazweni umlimi asiphe amandla esiwadingayo, asinike amacebo esiwadingayo ngesikhathi esifaneleyo. Singathandabuzi, singangabazi, singathini, kasethembele uThixo. And for sure njengoJehoshaphat singakhangela isituation yethu khathesi. Ungakhangela phandle, yebo namhlanje sitholile izulu endaweni ezehlukeneyo, otherwise umnyaka lo awusomnyaka othembisa inala kangako. Siyakunanzelela phela. Right. Ungakhangela kwezomkhonomi phandle, umkhonomi wethu la ungalufrizile, izinto zingathi kazithembisi okuyangaphi phandle. So xa ukhangele zonke lezi zinto, kungelalutho esiphaleni, kungelalutho esibayeni, kungelani, njengomuntu wonke kulula ukuthi sithandabuze, sikomplele, sikhalakhale, sehluleke ukuphuma siyekwenza umsebenzi ngenxa yalezi zinto. Kodwa ngifisa ukuthi siyaqonda ihlamvu kuHabakuk chapter 3 verse 17. Uthi yena lanxa kungelalutho ezithelweni. Ibandla likhona phela. Lanxa kungelalutho esibayeni, lanxa kungelalutho esiphaleni. Mhlawumbe ke ngisondele eduzane. Nxa kungelalutho kupantry lasefridge. Ibandla likhona. Nxa i20 kg yakho, i5 kg, 10 kg yakho isiphansi khona lesi siyaphela. Nxa usuthi ungakatheli amafutha uqala walinganisa ngamehlo uzibuza ukuthi ngambazangisa ngakhona la. Nxa ku-eco cash yakho kungasela lutho, ku-swipe card yakho kungasela lutho, kanti futhi lo msebenzi ungekho, istaff sakho singahambi, amatamatisi akho esesoft, izinto zonke zingahlangani. Uthi yena uHabakuk, lanxa kunjalo I will rejoice. Ibandla lelami. Lanxa kunjalo I will rejoice in the God of my salvation. Intozo yakhe kayikho ekubeni lezinto, ukukholwa kwakhe kakweyamanga ezintweni. Uthi yena wena izinto zikhona kazikho, mina ngizakuthokoza ngenxa yensindiso yami evela kuJehova. uNkulunkulu sengana ngasiphathisa zihlebe ezithandekayo njengebandla lakhe. Nxa singena ku-2020 sikhangele imigomo ephambi kwethu. Let us understand this is a spiritual war. Akunani lezinto ezibambekayo lezo ziyimbasela nxa uNkulunkulu esibusisa. uJehoshaphat wadinga uThixo. Uthi yena kuvesi 20 wasukuma wamaphakathi kaIsrayeli wathi Israyeli omuhle, kholwani kuNkulunkulu uJehova. Likholwe lakubaprofeti bakhe, you will succeed. Sidinga ukubana sikholwe sethembe uThixo.
ungaya kuDaniel isahluko ngo-3 hlangana labafana labana abala ukhothamela isithombe sika Nebukadnezar anti uyakhumbula phela sicaweni sasedura ubuthele yonke imihlobo izicwicwi lazo zonke izikhulu lababusi kunye nenkosi ngokwayo uNebukadnezar esemise isithombe laphana ukuthi sikhonzwe nguye wonke umuntu ngenxa ye-challenge ayithola ku-chapter 2 eyathi yona umbuso wakhe uza kwehlula uza lapha ukuzozi-reinstola yena lo mbuso wakhe ukuthi umbuso wakhe awusoze wedlule nxa sokwenzakale yonke into le things were bad badala abathile ama-leaders athile atshona phansi ngesikhathi kukhala imhubhi kukhala amachacho kukhala izinto amadandili wonke lawa kukhala imisindo ehlukeneyo they were challenged ukukholwa kwabo was challenged i-dependence yabo on God was challenged kuzo zonke kunye le-obedience yabo was challenged umbuzo enguletha kuwe nxa siqala u-2020 have you heard the sound ukukholwa kwakho soke kwa-challenge has your faith been shaken nxa kusenza njalo wenzani uyatshona phansi lawe labanengi ukhonza esithombeni no abafana laba bathi bona bebona izinto sezinjalo kuDaniel 3 verse 17 to 18 kuthiwa abafana basala bemile phuhle bobathathu bathe bebabona abantu bathi wena besazi uNebukadnezar abafana laba bazangena enkingeni sebelethwe kuye iqhuma indaba endibe mfitshane kuthiwa abafana bavula umlomo kuNebukadnezar abantu asilandela bathi ukuthi nasikuphendula njani kodwa sikwaziyo kunye ukuthi our God is able amen ibandla likhona sithola sitakirayo our God is able tshela umuntu oseceleni kwakho ukuthi uNkulunkulu wakho is able your God is able umhlaba ungaba yilokho ikokhona economy yethu benje iclimate yethu benje all these things but our God is able he will not fail us likhona sithola sitakirayo he has done it in the past he will do it again for us ibandla likhona sithola sitakirayo iprogram ephambi kwethu is bigger than us amthanda umlimi kwesinye isikhathi uyaletha izinto ezizolinganisa ukukholwa if you are given a goal that is not a challenge to you usukela lapho uyesebenzisa istrategy zakho uyesebenzisa lokhu nalokhu akudingi mlimi lapho goal yalonyaka ifuna uNkulunkulu amen kuwe lakimi idinga ukuthi sibe nokukholwa okukhulu we have a big challenge and we have a big God esenda lapha we need big faith ibandla likhona sebesithandela sifuna ukukholwa okukhulu nxa izinto zinje sitobe ezithandekayo kudinga ukuthi sibe le mindset shift nxa izinto zinje we need total surrender ukuthi uNkulunkulu asenzele isimanga kanti izolo kwazenza umlimi isimanga izolo ngafunda u2 Kings chapter 6 sihlangana mhlawumbe ku School of Prophet indawo isincane ibandla selikhulile isikolo sesikhulile besuka baye eJordan bayedika izigodo liyakhumbula phela bayadika izigodo zokuzo extenda la nxa besiyadinga izigodo besenza njalo ngithanda istrategy saba nxa bephuma okokuqala bathi bona nxa siphuma everybody must go out everybody must come with a beam umuntu wonke kayethwala isigodo likhona sobesandikayo total member involvement tshela umuntu oseceleni kwakho ukuthi ngo-2020 be involved ngo-2020 be involved every man a beam emahlombe hamba uyabuya lawe lesigodo sizokwakha lapha likhona sebasithandekayo umuntu ngamunye angenza ulutho one member one soul ku-ACMS ungena ukuthi sesi-uploade 70,000 amalunga angu-70,000 lo lalowo angabuya le-one soul sile 70,000 souls likhona sebasithandekayo kungasehlula lokho sithi 130 check just 130 eka-70,000 ukuthi ungaba i-one member one soul isinikana ngabe benilekuthuba nganya kuya close ngithi mina each family in the Baptist church yebo kuya ngathena ku-70,000 kulabantwana kulani ake sithi come down to clusters of families how many families do we have as Western Conference if one family can give us a soul likhona sebasithandekayo this 13,000 is nothing but a job likhona sebasithandekayo
we need total member involvement. Lo la lo ngokwendima yakhe, brighten your corner where you are. Okubizileyo ukuthumileyo ukunika amandla. Okunika amandla ukuthi ngilawe ukuze kube semaphethelweni esikhathi. We have no reason to fear, we have no reason to fail. Failure is an option esivele esingayiconsider lokuyiconsider because our God is able. Kwesinye isikhathi sinokukholwa ukuthi abanayo kungavela isikhudumezi somlilo phambi kwethu. Okwesibili engikuthandayo lapha, nxa sebevumelene ukuthi sesiphuma sonke lo na lo ayebuya ethwele ilo. This next sentence kuyalana iverse ithi yona, let us all go. The value of teamwork comes out. Sonke nini sindawonye kasiphume nini. Libona sebenzakala. Let's work as a team. Thina njenge West Conference esikuzamile lo nyaka abafundisi bethu sebenza phandle kukaBulawayo baphakathi kwethu balonja lathi. Nami umfundisi uBhebe uvela ebubi, nami umfundisi uDlovu lapha uvela eJambezi eMzola khonale. Ngale Country Park silabafundisi uWayingweni ovela eVictoria Falls, silomfundisi uthi Ncube ovela eNkayi, ephela ndaba ngapha silompofu ovela eLupane, silomaphosa ovela eNyama yeNdlovu. We are doing it together. Nxa silontsha ngu-officer, ngu-departmental, ngu-pastor, i-church member, ama-TOTs aphakathi kwethu lapha ama-facilitators, we are doing it together as a team. Let us asisebenzeni ndawonye. Likhona sebenzana. Ngisitsho njalo into engithinje lokho. Kulabanye abantu asebedivide basegmenta i-church kaMlimu into small churches within a church. Kulabantu be-music kanjalo. Labantu be-youth. Kulabantu be-stewardship, labantu be-special needs. Hey, akulabantu be-department. Yeah, labantu be-department. Abanye kuze kwehluleke lokusebenzeka kungathiwa nansi week of prayer iphatheni department A and department B kudonselwa lingani i-tug of war phakathi kwe-Red Sea lechibuko. Ngoba ngokwethu thina ke siba no. No, we are defending it get leli lodwa and attacking the same gate. Likona sebenzana. Ama departments anjengama number phakathi kwe ground kulo winga number 7 lo number 11 kulo defender le striker likona sebenzana. We are a team that constitute i-institution eyodwa. Likona sebenzana. Ake simenini lintole i-church iyodwa ilama departments azengatsha. Let us learn to work together. Laba abaphuma as a team, let us go out. They went out and they benza umsebenzi omuhle. Okwesithathu engikuthanda kibo lapha bathi nxa bephuma babuya ku-Elisha umprofeti omkhulu bathi bona nxa siphuma sisiye eJordani sifuna ukukuchiya sicela ukuthi uhambe labo bani sicela uhambe lathi zwanini la singenzi i-serious mistake eyokungena ku-2020 uNkulunkulu engekho phakathi kwethu. uNkulunkulu kabe nguye osithungamelayo. Ngithanda ingoma le unumber 202. Wathi siyazi phela. Asitshayeni istanza esisodwa. Go CJ sungekube. Phakathi kwamalimo. Atuma yonke indawo. Ithi yona pilot me. Nguye ophaphisa indiza mtshina. Likhona sebenzana. Kwethi context yezimota utshela Nkosi Jesu ngidrive. Uzuzongishofa mina ngihlale eceleni. Because you know the way. Uyakwazi lapho kulama dark spots khona. Uyakwazi kulama potholes khona. You know which gear to engage nxa sokule uphill. Likhona sebenzana. This is what we are saying on 2020. Let's put God endaweni yakhe. Yes, we will see him esenza isimanga asiphathele sona. Ngenxa ukuthi abafana bathathu Elisha bahamba laye.
sebegamula khona ngale ihloka elibolekiweyo labo lekhotshuka gcu phakathi kweJordan ephuphumayo. Fana wachibilika wabona ukuthi okay ke nje umprofeti ukhona la. Wabuya wamdala lapha sokuphambaniseka. Ihloka elibolekileyo seliwele emanzini. Kuhle ukuthi nxa sisiya any expedition uNkulunkulu kabe phakathi. Likhona sebenzani. Abafundi baphepha phakathi kwesiphepho mhlawumbe ngoba uJesu wayekhona. Sesivuka uphenyane isiphepho sesifuna ukuginya bachibilikela kuye bathi careless not that. Likhona sebenzani. Wasukuma uJesu wathini peace be still, and there was peace beyond our understanding. Sebenzani uJesu kabe ingxenye yethu ngo2020 great things will happen. Ibandla likhona sebenzani. Sebeye Elisha wathi okay kwenzakale ngaphi mfana wathi lapho wathi ngitshengisa lapho ihloka eliwele khona. Xa izinto sezibheda futhi sidube ungagcwali igama lokho. Mlimi ngumuntu wenyama. Mlimi ngenziwa umumo welizwe. Mlimi economy. Mlimi la uyabona umumo welizwe. uJesu uthi yena be specific. Nxa sekule challenge uhlupho lungaphi ihloka liwele la. Uhlupho lwakho kuyini nxa kuyibuvila tshela uJesu uhlupho lwami ngo2020 kuyini ibuvila. Nxa uhlupho lwakho kuyikukholo okuncane ngolwabathandabuzayo owecalculator ufuna ukucalculate everything tshela uJesu uhlupho lwami yikukholo okuncane. Khumbula kade egedini eleJericho uJesu ufica indoda eyisiphofu. Liyakhumbula ayikhangeleyo ukuthi ivele iyini isiphofu. Isimbizile Jesu indodana kaDavida ngenze njani ngihawule. Nxa isibize seyilethe umbuzo ngani isithutho ngezinqondo. Ufuna ukwenzelele. Ungabuza umbuzo njalo Jesu oluvela umkhangela ukuthi kabona. Engeke ugcole ubuthuku. Is not properly groomed ngoba kasiboni. Futhi usecela kwendlela ugcole ubuthuku. Uyakubona kodwa uyabuza ukuthi ngikwenzelele. Kwesinye isikhathi uJesu uyabuza imibuzo rhetoric. Esenzela ukuthi wena uzikhulumele ngoba ufuna irelationship nawe. Likhona sonke sikhathi. Tshela uJesu ingoma intshona udiniwe udabukilena tshela uJesu tshela uJesu. Elisha waqhuma kulugatsha wakuphosela on the exact spot okuwele khona ihloka. Then the impossible became possible. Okungenzakaliyo kwenze njani? Kwenzeka. Masayintisa phakathi kwethu lapha liyazi physics kayivumi lokho ukuthi surface yamanzi can carry an iron head. It does not happen. Kodwa uJesu umhlanokho ngomprofeti wakhe wakwenza njani? 2020 is a year of impossibilities. God will do for us that which we cannot do for ourselves. What we need is the right faith ukuze sibambe inetwork kaThixo. Hloka selindentile uthi yena buya wena mawiselihlobo uzodoba ihloka lapho. Kuthiwa njalo iBhayibheli. Azange lidobo Elisha mqhubele. Wathi nanti ihloka selindentile lenze njani? Lidobe. Nxa umlimi esenze izinto ufuna sithole that experience. Ukuze sisuka lapha sihlabele unumber 65. Kumnandi ukwenze njani? Wethemba uJesu. Lokukholwa ini izwi lakhe. That's a song of experience. Ngoba sesibonile ukuthi uNkulunkulu angasenzela. Sihlebe sidangena nxa singena ku2020. We have a big goal and we have a big God. Tina, what we need is a big faith. We don't need faith we don't need faith of, we want the faith with Jesus Christ. Ukwenzela ukuthi izinto zenzakala. Sisuka lapha sideploya lo ayekuma lapho kumele ame khona enze okumele akwenze njengoJehoshaphat.
Jehoshaphat wasukuma waphuma esigodlweni waya kuma-plains of Tekoa waya kuma lapho kumele ame khona uNkulunkulu wathi hamba uye kuma ubone ukuthi ngizakwenzelani. Likhona selesithandana asisukumeleni ngo-2020 and do that which is expected of us, then God will do the rest for us.